Alright, week 5 assignment. Describe the following 3 photos with 5 Spanish phrases. Would be un policía, un hombre, cuatro vehículo, un autobús, and un what is it? Camioneta blanco. Yep. Next one would be un policía, un ambulancia, dos blanco camisa, un mirror, and then gafas de sol, not solo, de sol. This one would be la cocina, sila refrigerator, and then microonda, and then mesa, table. The estas lasmando, no se levante, soy official Norwidric, es este su vehículo. The next one would be puedo ver su licencia de conducir, registro de vehículo y suguero. And the next one would be ¿cuál es tu nombre? Complete. ¿Y cuál es tu número de teléfono? And be no entiendo. And be estás borracho. Be no hablo español. Repítelo, por favor. Necesita un grouse. A grouse. Be su vehículo será remolcada to, I don't know where the towing places are in town. I don't remember what he said. To, are you injured? Would be estás lastimando, and then the next one would be necesitas ayuda, and then it'd be necesitas un médico. Y tienes armas en el coche. Tienes aguas. ¿Dónde están las drogas? Tienes armas en el casa. And then tienes drogas en la casa. Did I say armas? No. Works out. Habla usted inglés. Voy a llamar a la ambulancia. Viene la ambulancia. Soy un oficial de policía. Muéstrame donde duele. Siéntese. Trate de mantener la calma. Vamos al hospital, and then lo entiendes. Gracias, multa, eres bien viendo, perdón mí, soy del departamento de policía, soy de la oficial de alguacil de Condoda, and soy de la policía
estetel. And then the last side, we write down